Hello, assalamu alaikum. Welcome back. This is qualifying, and I am very late. আমি আবারও ঘুমায় পড়ছি। আমার আসলে সমস্যা আছে, but I'm extremely sorry. আশা করি এসব আর হবে না। But this is very interesting. This qualifying. আমি মাত্র উঠে দেখলাম যে as usual, Aston Martin and Cadillac থাকবে না। We know. সেটা করার কিছু নাই, but this is very interesting because 132.9, Aston Martin and Cadillac 132.3 to that is very interesting benchmark. So তারা একটু ইমপ্রুভ করতে পারছে আলহামদুলিল্লাহ, and তারপরও the most shocking part is Oliver Bearman is out in Q1. We don't know what happened exactly, but because I mean দেখতে পারি নাই, but um we don't know what happened. He was very good, performing very good, but he is out. সো এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সবাই ল্যাপ টাইম কিউ টুতে দেওয়ার চেষ্টা করতে। এই মুহূর্তে অ্যান্টোনেলি 129.7, অ্যান্ড আমরা কিন্তু দেখতে পারি রাসেল এই মুহূর্তে দিল 130.1, অ্যান্ড আমরা যেটা দেখতে পারি Q1-এ সেটা হচ্ছে যে সবাই কিন্তু টপ 16 কিন্তু 130 ছিল। সো আমরা সেটা ফ্রি প্র্যাকটিসে না পেলেও কোয়ালিফাইং এ ছিল। সো দে গট মোর পাওয়ার অ্যান্ড আর ভালো লাগছে। So let's see. This Max Verstappen 130.3. Charles Leclerc 129.7. So they will get obviously another try, one or two more. Let's see where they can stay. And this time Norris comes around. Oh, Norris is pushing, and they Lindblad's come around. Lindblad 130.6. That is very large of a gap. Hulkenberg, the Gab Bortoleto goes 130.0. P3 for now. That is very impressive. And there comes Piastri with the fastest sector one. So Colapinto 130.8. And in the Chamra Gasly 130.1. Esteban Ocon 130.4. Then here comes Piastri. Piastri goes fastest 129.4. Lando Norris. P4.
Okay, so এই মুহূর্তে আমরা most of them are in the pits and তারা হচ্ছে আবারও বের হবে to রাসেল বের হয়ে গিয়েছে and one more lap আর two more laps হবে, হ্যাঁ two more laps easily হওয়ার কথা। রাসেল এই মুহূর্তে নতুন টায়ার সেট নিয়ে নিয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি, and most probably the new tire set will help him to achieve a better result. So this is very interesting because আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আম, সবাই একটু কাছাকাছি হয়েও আসতে পারছে and বটলেটো রাসেল রাসেল আর হ্যামিল্টনের আগে চলে আসছে, আর অন্যদিক থেকে গ্যাসলিও ক্যাচ করছে হ্যামিল্টনের কাছে and হ্যাচার ভার্স্টাপেন একটু পিছিয়ে আছে, হ্যাচার ahead of Verstappen. That is interesting. And okay, Russell personal best sector 1, personal best sector 2, so he will improve, but maybe not the fastest. Speed 2 is impressive, 300 behind Piastri. So the thing is, oh, notun tires আছে, and most probably he will get another lap, and this time it's probably is gonna. এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যামিল্টন and লেক্লেয়ার going, they started their laps, and Hamilton sector 1 not improved. So the new tires in the car is actually gonna be cold in the first lap, আর কথা হচ্ছে যে নেক্সট ল্যাপ যদি তারা দেয় তখন অনেকটা বেটার হবে। অ্যান্ড এই মুহূর্তে একদম লাস্টের দিকে আমরা সায়েন্সকে দেখতে পাচ্ছি, ইট ইজ নট ভেরি সারপ্রাইজিং বিকজ উইলিয়ামস ইমপ্রুভ করলেও অনেকটা ইমপ্রুভ করতে পারেনি, বাট সায়েন্স যে Q2-তে আসতে পারছে দ্যাট ইজ the achievement, and that's sad for Oliver Behrman because Oliver Behrman was a top contender in the last two races. He was P5 in China and had good results in Australia as well. Hamilton goes 129.9. Leclerc goes fastest 129.3.
ওকে, এই মুহূর্তে ভার্স্টাপেন চলে আসছে। Okay, so interesting. Verstappen and Alge are just 9-10, and they need some improvement to get into Q3 because Hulkenberg is very fast, and Esteban Ocon can get faster as well. Verstappen goes 130.2, improves but not. Hajar goes 130.1. Hajar is getting better results than Verstappen. Esteban Ocon 130.3, and there goes Gasly 129.8. That is interesting. Into the 129s, Gasly. Colapinto on the other hand 130.6. There goes Waterletto, after sector 3 but couldn't improve. He improves but not didn't improve the position. Goes 129.9. And there goes Lindblad P10. And Max Verstappen is out of qualifying too. And interesting বিষয়টা হচ্ছে যে এই Japanese circuit Max Verstappen actually last 6 years বা last 7 years যত লেড বুল থেকে যখনই ছিল he always got a podium, একবার DNF হয়েছে but always got a podium, and last 4 years he finished first. He was P1, won the race, and here he is. Here is very sad for Max Verstappen out in qualifying 2, but Lindblad gets into qualifying 3. That is exhilarating. And Isaac Hajar outperforming Max Verstappen. And on the other hand, আমরা দেখতে পারি যে Max Verstappen, Esteban Ocon, Hulkenberg, Lawson, Colapinto, and Sainz. Colapinto and Sainz, we saw that coming. Lawson had a potential, but we know that maybe Audi এবার অনেক ভালো perform করতেছে, but Hulkenberg couldn't get into Q3. It is a bit sad for Hulkenberg because Audi অনেকটা ভালো perform করতেছিল, and Bortoletto actually did that, had shown that to us. And Esteban Ocon couldn't improve. The Haas is just suffering a bit, but that's good. Gasly অনেক টাগ, I guess. That's interesting. But that is the finals, 6 out of Q2. Verstappen, Ocon, Hulkenberg, Lawson, Colapinto, and Sainz.
তো এই মুহূর্তে আমরা interesting fact, Antonelli is almost 129.0. That means almost into the 128s. So how much improvement for this car to go to the 128s is very good. তো Russell অনেকটা পিছিয়ে গেছে. Russell was complaining about the car that something was wrong. He can't lose this much pace. But let's see what actually happens in Q3. Will he be good or will he suffer again? হ্যালো, Assalamu alaikum. Uh, আসসালামু আলাইকুম। Alaikum salam. এই মুহূর্তে আমাদের গেস্ট আরফান চলে এসেছে, আমাদের সাথে জয়েন হ্যালো, হ্যালো করেছে। গাইস, হ্যালো গাইস। দেরি হয়ে গেছে, শুরুতে আমরা আসতে পারি নাই, তার জন্য হ্যাঁ, আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের মধ্যে এখন ফার্স্ট কোয়ালিফাইং শেষ, তাই তো? নাকি এটা কোয়ালিফাইং হ্যাঁ, 3? হ্যাঁ, ফার্স্ট কোয়ালিফাইং, সেকেন্ড কোয়ালিফাইং শেষ। আমিও ও নিজেও আচ্ছা, ফার্স্ট থার্ড কোয়ালিফাইং মিস করলাম, আর ঘুম থেকে ও উঠতে পারি আচ্ছা, নাই। আচ্ছা, আচ্ছা। আমি এখন দেখতে পাচ্ছি আমাদের থার্ড কোয়ালিফাইং এ ইন্টারেস্টিংলি অ্যান্টোনেলি আর লেক্লার্ক একদম উপরে আছে। তারপর দেখতে পাচ্ছি পিএসজি তার থার্ডে, ফোর্থে হ্যামিল্টন, ফিফথে রাসেল, সিক্সথে নরিস, সেভেন্থে গ্যাসলি, বর্টলেটো, হ্যাজার, আর এটাকে চিনছি না, লিয়াম লসন লেন নাকি? ব্ল্যাড, লেন ব্ল্যাড। আচ্ছা, লিন ব্ল্যাড, মাই ব্যাড। হ্যাঁ, what the- what- মানে ফার্স্ট হাফ নাই, এটা চিন্তাই করা যাচ্ছে না আসলে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানে এটা বিষয়টা আসলে খুবই আশ্চর্যজনক। ভার্স্টাপেনের এরকম পারফরমেন্স কেন হচ্ছে সেটা আসলে আমরা বুঝতে পারছি না এই বছরে কেন এইসব চলছে। জি, সেটাই। আর ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হচ্ছে আমরা যদি নিচের থেকে দেখি, না, হুম, ক্যাডিলাক আর অ্যাস্টন মার্টিন এটা আশা করা যায়। আর উইলিয়ামসের নিচে পড়ে হ্যাঁ, গেছে হচ্ছে হ্যাঁ, অলিভার ব্যামেন। দ্যাট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। আমি এর দ্যাট ইজ মিস করছি কেন হয়েছে, বাট হি ডিডন্ট ক্র্যাশ, হি ওয়াজ গুড, বাট কোন একটা সমস্যা হতে পারে, বাট হি ইজ আউট ইন Q3। আচ্ছা। অ্যান্টোনেলি সে তার শুরু করে দিয়েছে সফট টায়ার দিয়ে। তার পিছনে যাচ্ছে রাসেলও শুরু করে দিল। দেখা যাক এবার কি করা হয়। সবাই দেখি সফট টায়ার দিয়ে আছে অবভিয়াসলি, কারণ তাদেরকে ফার্স্ট স্ল্যাপ দিতে হবে। এক্স্যাক্টলি। আহ, লেক্লার্ক গেল, বর্টলেটো,
সাকুরা সাকুরা সার্কিটটা আসলে খুব ইন্টারেস্টিং একটা সার্কিট, কারণ এখানে হ্যাঁ, স্ট্রেটসও আছে, সাকুরা সার্কিট কাটসও না, আছে। এটা সুজুকা সার্কিট। ও সরি, মাই ব্যাড, সুজুকা সার্কিট। সুজুকা সার্কিটটা অ্যাকচুয়ালি অনেক ইন্টারেস্টিং, কারণ এটাতে দুইটা অনেক লম্বা স্ট্রেটস আছে যেখানে আপনার হ্যাঁ, ব্যাটারি অনেক কনজিউম হয় টু কিপ আপ ইয়েস দ্য ইয়েস। পেস, এন্ড এট দ্য সেম টাইম দেয়ার আর টু ডেঞ্জারাস টার্নস যেখানে আবার পুরো পেসটা আবার হারায় ফেলা যায় যদি আমরা পারফেক্টলি কর্নার না করি। দ্যাট ইজ সেক্টর, I could 11। say 11 and 10. 11 and 9, I guess. না, আই থিঙ্ক 9 থেকে বেশি ক্রুশাল হচ্ছে সেক্টর 16টা, একদম হ্যাঁ, স্লো সেক্টর কর্নার। 16টাও খুব স্পেশাল। হুম, আর হুম, হুম। এখানে যে স্পুন কার্ভটা সেক্টর 13 আর 14, টার্ন 13 আর 14, এখানে একটু ট্রিকি বিকজ এখানে অনেকেই আউট চলে হ্যাঁ, যায়, হ্যাঁ। পেসটা এখানে ধরে আউট রাখা। চলে যায়, পেসটা ধরে রাখা যায় না, কিন্তু এখানে একটা সমস্যা আছে। এখানে আমরা যদি F1 গেমটা খেলে থাকি, আমরা যদি এই পার্টে আসি, দেখা যায় যে আমরা অ্যাক্সেলারেশন করতেছি, বাট গাড়িটা পেস রাখতে পারতেছে না, জাস্ট বিকজ উই আর স্টিয়ারিং, এন্ড স্টিয়ারিং আর অ্যাক্সেলারেশন একসাথে বজায় রাখতে হয়, কারণ এই জায়গাটায় অনেকে কি করে, ইনসাইড লাইন ইউজ করে ইয়া করে ফেলে, ওভারটেক করে ফেলে। সো এই জায়গাটা খুব একটা ক্রুশাল একটা জায়গা। এর জন্যই বলা হয় সুজুকা সার্কিট অনেক, মানে একটা ওয়েল ফিনিশড একটা সার্কিট, যেখানে হ্যাঁ একটা হ্যাঁ, মানুষ ট্যালেন্টেড হইলে সে তার ট্যালেন্টটাকে মানে ঠিকভাবে এক্সিকিউট করতে পারবে। অবশ্যই অবশ্যই। আর এই হ্যাঁ, মুহূর্তে অ্যান্টনেলি অ্যান্ড রাসেল রাউন্ড এন্টারটেইনমেন্ট, শুরু হ্যাঁ। করে দিয়েছে। রাসেল গট হুম। দ্য ফাস্টেস্ট সেক্টর 1। ইয়া, আমরা দেখতে পাচ্ছি লাস্ট সেক্টর 1 ফাস্টেস্ট। এখনো সেক্টর 2 তে, ও সেক্টর সেক্টর 1 বোটেলে তো বেশি, 100 100 অফ সেকেন্ড আগে আছে। হ্যাঁ, পিএসসি দেখতে পাচ্ছি সেক্টর 3 তে অনেক ভালো করেছে, সেটা দেখা যাচ্ছে। হ্যাজার হ্যাজার এখনো শেষ করে নাই তার রান। আর হুম, আমরা যেটা জিনিসটা দেখতে পারি যে এই সুজুকা সার্কিটে, হুম। সুজুকা সার্কিটে আমরা অনেকগুলো স্ট্রেট, আর আমি যেটা পার্সোনালি খেয়াল করি এই স্ট্রেটটাতে ব্যাটারি শেষ Yeah, হয় না, বাট এই স্ট্রেটটাতে পেসটা অনেক কমে যায়, 310 অনেক কমে থেকে যায়, হ্যাঁ, এইখান হ্যাঁ, হ্যাঁ, পর্যন্ত হ্যাঁ। হচ্ছে 270 হয়ে যায়। আর এই হুম। মুহূর্তে অ্যান্টোনেলি 28.7 ইজ, 28.7, রাইট। ইট ইজ, এটা অনেকটা ইমপ্রুভ করছে বিকজ ওয়ান টোয়েন্টি অনেকটাই, এইট এখন পর্যন্ত কেউ দিতে পারে নাই। 129.0 ছিল ক্লোজেস্ট। না, তার তার রেসিং স্টাইলটা দেখলেই বোঝা যায় হি ইজ ফলোইং দ্য লেজেন্ডারি স্টেপস অফ আর্টন সেনা। সো this is a really interesting way to see him following his steps. অ্যান্ড গ্যাসলি 130.2, গ্যাসলি অনেক ভালো পারফর্ম করতেছে এবার। Oh, অ্যান্ড এই মতো নরেস mm, 129.4। ইয়াস। কিন্তু হ্যামিল্টন আবার ইয়াতে উঠে গেল, PS3 আবার উঠে গেল 129, জাস্ট 50 সেকেন্ড away from Russell, ওকে, and নরিসকে আমরা দেখতে এই পাচ্ছি মুহূর্তে হ্যামিল্টন, PS3, কিন্তু আবার হ্যামিল্টনও আগাই গেল। আহ, হ্যামিল্টন ফার্স্টের সেক্টর 1 দিলেও খুব একটা ভালো ইমপ্রুভ করতে পারে নাই। করতে পারে নাই, হ্যাঁ। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সেকেন্ড সেক্টর, আর সেকেন্ড সেক্টর বেস দিল আমাদের PS3। সেকেন্ড সেক্টর না, অ্যান্টনেলি হচ্ছে সেকেন্ড, সেকেন্ড ও হচ্ছে। আচ্ছা, আচ্ছা। সো দে উইল গেট ওয়ান মোর রান। এই মুহূর্তে প্রবলি পিচে চলে আসবে সবাই। ও অ্যান্ড আচ্ছা, অ্যান্টোনেলি আমাদের পিট করে ফেলছে, গিভিং হিজ বেস্ট 1 and 128, এন্ড অলসো রাসেল ওটা সে পিট করে ফেলেছে অবভিয়াসলি। আর PS3 ইজ গোয়িং ফর হিজ লাস্ট, এন্ড লেটস সি। সবাই এখন I think ঘুরে I ফিরে I আর কি think পিচে চলে PS3 আসবে। PS3 would hold the podium, I think. Yes, that could be possible because এইবার ম্যাকলারেন অনেকটা স্ট্রং দেখা যাচ্ছে ahead of ফেরারি। হ্যাঁ, 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 হ্যাঁ।
But never know, Hamilton and Leclerc, they are really talented drivers. obviously. They could really wash down any other driver, but they need to focus on their car and engine first. এক্স্যাক্টলি বিকজ ফেরারি যে স্টার্টিং এর যে অ্যাডভান্টেজটা আছে ওইটা স্টার্টিং অ্যাডভান্টেজ দিয়ে পরে যদি তারা পজিশন হোল্ড করে রাখতে পারে তাইলে কিন্তু তারা পোডিয়াম রেসেস পাওয়ার ও পসিবল। আমরা দেখতে পাচ্ছি পিএসটি নরিস তারা পিট করা শেষ, তারা 129 134। আর দেখা যাচ্ছে এখনো লেকলেয়ার্ক বাইরে আছে, হ্যামিল্টন ভিতরে ঢুকে গেছে, বাট হ্যামিল্টন দেখতে পাচ্ছি ঠিক তার পরেই আছে, নরিসের পরেই আছে। আর আচ্ছা, লেকলেয়ার্ক ইয়া হয়ে গেল ফিফথ সিক্সথ, আর একজন খালি হ্যাজার বাকি। হ্যাজার ম্যাক্স ভার্স্ট্যাপেনের থেকে আগে, দ্যাটস ইন্টারেস্টিং That's বিষয়। that's really interesting. We don't know what is going on with Red Bull and their strategy. This is really astonishing for us. আমি আর অ্যাকচুয়ালি বুঝতেছি না রেড বুল আসলে করতেছেটা কি, কারণ এখানে ওদের স্টার প্লেয়ারটাই খারাপ খেলতেছে তাদের সেকেন্ড ড্রাইভার থেকে। যেই ভার্স্ট্যাপেন 4 ইয়ার্স যেভাবে ডমিনেট করছে, লাস্ট ইয়ার তার পারফরমেন্স আমরা যা দেখলাম, কিন্তু এই ইয়ার শুরু থেকে তার লাক এত বাজে যাচ্ছে, এই জিনিসটা আসলেই সেটাই সেটাই আনএক্সপেক্টেড। তারপরে আমরা যারা ভার্স্ট্যাপেন ফ্যান্স আছি, আমরা আমাদের রুট রাখতেছি তার জন্য। অবশ্যই অবভিয়াসলি দেখা অবশ্যই। যাবে এ লায়ন নেভার ডাইজ। হুম, let's see. I think for the new regulations, there are really big loopholes in the car of Red Bull, and Verstappen is exploring them for the first couple of races. After that, he would be furious, and the best, I think, that is his strategy. But আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি আমাদের পোডিয়ামে দেখতে পাচ্ছি ফার্স্টে আছে অ্যান্টনেলি, সেকেন্ডে রাসেল, থার্ডে পিয়াস্ট্রি। তারা তিনজন তাহলে রেস করবে কালকে। আর আমরা যেটা দেখতে পারি যে ভার্স্ট্যাপেন হচ্ছে Q2 তে একটু কমপ্লেইন করতেছিল অ্যাবাউট the jumping in the straights. The car was a bit ও shaky. ও আচ্ছা আচ্ছা। সো কার যে সমস্যাটা আছে রেড বুলের, এটা রেড বুল যদি ফিক্স করতে পারে সামহাও, অ্যান্ড তাহলে ভার্স্ট্যাপেন কুড বি লাইক ভার্স্ট্যাপেন অলরেডি কার থেকে অনেকটা পাওয়ার বের করে আরে, এটা আমরা জানি ওর একটা হুম হুম, আহ, হ্যাঁ হ্যাঁ, কি বলে ট্যালেন্ট। সো ও রেড ট্যালেন্ট, বুল হ্যাঁ যদি একটু কারটা ঠিক করতে পারে ভার্স্ট্যাপেন কিন্তু একটা টপ কন্টেন্ডার হতে পারবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু রেড বুলরা আসলে তারা তাদের গাড়িকে কখনো এক্সপ্লোরই করে না, কারণ তাদের ড্রাইভার এতই ট্যালেন্টেড। সে যেভাবেই হোক, যেই ঝামেলাটাই হোক, সে কিন্তু তার মধ্যে দিয়েও সে অনেক বেস্ট একটা পারফরমেন্স সে করতে পারে, ডেলিভার করতে পারে। কিন্তু অবশ্যই এই অবশ্যই। বছর নতুন রেগুলেশন, নতুন ইঞ্জিন এন্ড ব্যাটারি রেশিও এন্ড নিউ, মানে এভরিথিং নিউ, সবকিছুর জন্য আমার মনে হয় যেন ভার্স্টাপেনের একটু কিপ আপ করতে একটু অসুবিধা হচ্ছে শুরুতে। বাট আই থিঙ্ক হি ইজ এক্সপ্লোরিং দ্য ফ্যাক্টরস, অবশ্যই অবশ্যই। বিকজ হি নেভার ডিসঅ্যাপয়েন্টস। আমরা Yes. যদি জিটি 3 রেসটা দেখি লাস্ট উইক, আমরা যেটা দেখলাম, সে আনফরচুনেটলি ডিসকোয়ালিফাইড হয়ে গেছে তার টিমের জন্য ফর রিপ্লেসিং টু মেনি টায়ার্স। বাট উই কুড সি হিজ লাস্ট রানটা যখন আমরা দেখতেছিলাম, যে সেকেন্ডে যিনি ছিলেন তার সাথে যে একদম নেক টু নেক লাগায় লাস্ট মোমেন্টে, যেই ইনসাইড লাইনটা দিয়ে সে আগে যে উইনটাকে গ্র্যাব করে ফেলেছিল প্রায়, এটা অনেক ইন্টারেস্টিং। আর এটাই হচ্ছে পিওর স্পোর্টস, পিওর ইন্ডিড ইন্ডিড স্পোর্টসম্যান। অবশ্যই। আর এই মুহূর্তে সবাই হচ্ছে বেটিং আউট। হুম, আর প্রথমে অবভিয়াসলি আমরা জানি একটা ওয়ার্ম আপ ল্যাপ দেয় তারা, সব প্রথমে তো হ্যাঁ, হয় না, অ্যান্ড তারপরে একবার হচ্ছে দে উইল গেট দ্য লাস্ট চান্স বেসিক্যালি, একটা ইয়া ইয়া, চান্সই পাবে তাদের ইয়েটা ইমপ্রুভ করা। লিন ব্ল্যাড কোনো টাইম দিতে পারে না এখনো, সো লিন হুম ব্ল্যাডে জাস্ট একটাই চান্স থাকবে। হুম। এখন লিনব্ল্যান্ড হচ্ছে নতুন আসলো F1 এ, সে এতদিন সে ছিল, সাবস্টিটিউট হিসেবে ছিল। এখন সে একটা মেইন ড্রাইভার হিসেবে সামনে আসছে। এন্ড অবভিয়াসলি রেসিং বুলস, দে হ্যাভ আ রিয়েলি গুড কার,
Let's see how he does in future. Yes. আর রেসিং বুল আমরা লিনব্লাড কিন্তু দেখতে পারি যে রেসিং বুলকে কিন্তু দেখতে পারি। রেসিং বুল কিন্তু রেড বুলের সাথে অন দ্য পার। হ্যাঁ, দে হ্যাভ দ্য সেম পয়েন্টস ইন কনস্ট্রাক্টর চ্যাম্পিয়নশিপ। রেসিং বুল অনেকটা মাঝে মধ্যে আগায় থাকে রেড বুলের টাইমিংসে। অ্যান্ড লিনব্লাড কিন্তু অস্ট্রেলিয়াতে খুব ভালো করছিল। অস্ট্রেলিয়াতে হি ওয়াজ ইন দি টপ 10 পয়েন্টস পাইছে। অ্যান্ড স্টার্টিং এর সময়ও সে হচ্ছে P6 এ ছিল মনে হয়, বা P5 এ ও ঠিক খেয়াল নাই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো হুম, চায়নাতে ও আবার একটু পিছায় যায় বিকজ অবভিয়াসলি হি ইজ নিউ, সব সার্কিট হুম, জানা নাই ওর, একটু স্পিন করে একবার মনে হয়, হুম, একবার ওভার স্টিয়ার হুম, করা অনেক। সো একটু সমস্যা ওর এক্সপিরিয়েন্স থেকে। বাট এবার আবার ভালোই ল্যাপ টাইম দিচ্ছে। হ্যাঁ ম্যাক্স হ্যাঁ ভার্স্টাপেন হ্যাঁ। তো ভালো। লিনডাড দ্য রুকি। হুম, এই মুহূর্তে অ্যান্টোনেলি অ্যান্ড রাসেল টাইমিং শুরু করে দিয়েছে, নরিসও শুরু করে দিয়েছে। নরিস কুডেন্ট ইমপ্রুভ অন হিজ লাস্ট ল্যাপ টাইম, বাট বাকি হ্যাঁ হ্যাঁ তিনজন হ্যাঁ। আমরা দেখছি ইমপ্রুভ করেছে। পিয়াস্ট্রি ইমপ্রুভ পিএসজি করেছে। হ্যাঁ পিকোস একটু ইমপ্রুভ করলো, কিন্তু অ্যান্টনেলি দেখলাম যে সে খুব একটা বেশি ভালো করতে পারেন সেক্টর টু। হ্যাঁ, সেক্টর টু তে রাসেলও না। রাসেলও করতে পারলো না। আহ, কারণ ওয়ার্ম আপ হচ্ছে তো, প্রথমে তো সফট হ্যাঁ, টায়ার্স গুলো ওয়ার্ম না। ওরা যখনই সেকেন্ড ল্যাপ থেকে চলে অ্যান্টোনেলি যাবে তখন কিন্তু অ্যান্টনেলি তার থার্ড সেক্টর খুব ভালো করলো। কিন্তু ইমপ্রুভ করতে পারলো না, অ্যান্ড রাসেলও ইমপ্রুভ করতে পারলো না। রাসেল পারলো না। তাদের আগের টাইমটাই রয়ে গেল, বাট তাদের আগের টাইমটাই খুবই অনেক লাইক ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছিল যে এখন এটা কেউ বিট করতে পারবে না হয়তো। পারবে না, কিন্তু আমরা এর মধ্যে দেখতে পারতেছি নরিস পিয়াস্ট্রি, তার নরিস থার্ড গেল, সেক্টর আবার ভালো করে ফেললো। এখানে পিএসজিও তার থার্ড সেক্টর অনেক ভালো করে ফেললো। সবাই একটু ইমপ্রুভমেন্ট কিন্তু, আসতেছে। হ্যাঁ সবাই কিন্তু মিডল সেক্টরে গিয়ে টাইমটা লুজ করলো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। সেক্টর টু তে যাই সবাই আসলে অনেকটা বেশি ঝামেলা হচ্ছে যা দেখতে পাচ্তেছি। Yes, yes. হুম, ওকে, হ্যামিল্টনও ইমপ্রুভ করতে পারলো না অ্যাকচুয়ালি। হ্যামিল্টন P6 এ রয়ে গেল। হ্যামিল্টন চার্লস লেক্লার আমরা দেখতে পাচ্ছি ফার্স্ট সেক্টর 1। সো চার্লস লেক্লার যদি এখানে ইমপ্রুভ করতে পারে। বটলে তো বটলেটো, গ্যাসলিকে আগে করে আগাই গেল ও। বটলেটো যে ল্যাপ টাইম গুলো দিচ্ছে আনবিলিভেবল। আনবিলিভেবল, 130.2। পারফর্মিং গুড। এদিক দিয়ে তবে দেখতে পারতেছি গ্যাসলি কিন্তু এখনো লিনক্লেডও আসতেছে। লিনক্লেডও দেখুন লিনক্লেডও কিন্তু গ্যাসলি তিনোটা সেক্টরে গ্যাসলি আবার আগাই গেল, তার সেভেন্থ ওয়ান পজিশন টোয়েন্টি নিয়েছে। নাইন পয়েন্ট সিক্স 129.6। এইদিকে আবার দেখতে পাচ্ছি লেক্লার লেক্লার্কও তার করে ফেললো। ওয়ান টোয়েন্টি নরিস নাইন তাও গেল পয়েন্ট গে আমাদের ফিফথ, ফোর্থ চলে গেল আমাদের লেক্লার। ও মাই গড, মানে অনেক ইন্টারেস্টিং একটা কোয়ালিফাইং হচ্ছে, ব্যাক টু ব্যাক দে আর রিয়েলি পারফর্মিং Yes, নাইস। yes, And we could see the star teams, but apart from the star teams, the other teams are also performing really good in this year. indeed. আর আমরা একটা জিনিস দেখতে পারি যে হ্যাজার কিন্তু কোনো টাইম দেয় না। হ্যাজার বের হয়ে আবার পিটসে চলে গেছে। সো রেড বুল ইস্যুস। Yeah, আমার বলার কিছু নাই, রেড বুল যে আসলে কি করে, রেড বুলের কোনো ঠিক ঠিকানা নাই আসলে। এই হুম কিমি, অ্যান্টোনেলি ইন দ্য পোল পজিশন। হুম আবারও কিমি চায়নাতে হচ্ছে রাসেলকে আউট পারফর্ম করে, এখন জাপানে আউট পারফর্ম করতেছে। দ্যাট ইজ হুম ভেরি নাইস টু সি বিকজ কিমি অনেকটা আন্ডার রেটেড রাসেলের থেকে। সো হুম। আর রাসেল হচ্ছে P2 অ্যান্ড পিয়াস্ট্রি। পিট করে ফেললো, পিএসজিও পিট করে ফেললো। এদিকে দেখতে পাচ্ছি লেক্লেয়ার্কের এখনো বাকি, লেক্লেয়ার্কটা সেই ক্রুশাল সেক্টরে আছে, দেখি সে না না, তারা তো ইমপ্রুভ হচ্ছে করতে পারে দেখি। একবার ল্যাব দিতে পারে বিকজ একবার ল্যাব দিলে তাদের ফুল ব্যাটারি লাগে, আর তো তাতে সেকেন্ড টাইম হুম ল্যাব হুম দিতে হুম পারে হুম না। সো তারা এখন হুম জাস্ট হুম। দে আর মেকিং দেয়ার ওয়ে টু দ্য পিটস। ও ও আই কুড আন্ডারস্ট্যান্ড। ও আচ্ছা, আসলে আগের রুলস মানে, আমি এখনো কিপ আপ করতে পারি না নতুন রুলস এর সাথে। আগের রুলস এ আমি এখনো বেস্ট, এর জন্য আমি ঠিকভাবে বলতে পারতেছি না। বাট হ্যাঁ, উই কুড সি লেকলার সে জাস্ট পিটে ঢুকতেছে, সে হি ইজ নট গোয়িং ফর দ্য বেটার টাইমিং।
সবাই পিট করা শেষ, লেকলার্কও পিট করে ফেলবে, সো উই কুড সি Antonelli, Russell, they taking the podiums and also PS3. সো হ্যামিল্টন, আমরা আশা করতে পারতাম হ্যামিল্টন থেকে আরো বেটার একটা ইয়া আশা করা যেত, বাট সেটাই। আসলে আসলে ইট ইজ রিয়েলি স্যাড। হ্যামিল্টন কিন্তু থার্সডেতে বলতেছিল উইকেন্ড ওয়ার্ম আপে ইন্টারভিউয়ের সময় যে হি হ্যাজ এ গুড ফিলিং অ্যাবাউট দিস রেস বিকজ জাপানে অনেকটা টাইম ইয়ে করছে, আমরা দেখতে পারি যে ও দোজোতে হচ্ছে ট্রেনিং করছে। হ্যাঁ তারপর হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, he was কোথায় যেন, trying out the katana and he was training himself. সো হি হ্যাড এ গুড টাইম ইন জাপান। ও বলতেছিল যে Yeah, মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড, হি হ্যাজ এ গুড ফিলিং, mentally বাট prepared. আমরা খুব একটা রেজাল্ট দেখতে পারতেছি না দেখতে হ্যামিল্টনের পারি থেকে। নাই, হ্যাঁ হ্যাঁ, if we could see him in fourth or fifth, that would be হ্যাঁ, more happy for us, more. আমরা দেখতে পারি লেকলেয়ার কিন্তু P4-এ, সো হ্যামিল্টন যদি P5-এও থাকতো একটু বেটার, বাট একটা বেটার একটা ইয়া নরিসের থাকবে। থেকে পিছিয়ে গেছে অনেকটা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি জাস্ট 100th of a second পিছায় আছে, 100th of a second, সো 1/10 অফ এটা আ সেকেন্ড। অনেকে 1/10, okay, সেকেন্ড। my bad. আর এই নরিস হচ্ছে লেকলেয়ার থেকে 4 thousandths অফ আ সেকেন্ড। হুম হুম। সো বাট বাট যাই বলি, বর্টলেটো আর গ্যাসলি যে পারফরমেন্সটা দেখাইলো কোয়ালিফাইং এ, আমরা আশা করতে পারি রাইট, তারা রেসিং এ অনেক ভালো একটা পারফর্ম করতে পারে, কারণ রেসিং এ তখন তাদের টিমমেটও থাকবে, তাদের স্ট্র্যাটেজিস্টরাও স্ট্র্যাটেজি দিবে, আর তখন ডিফারেন্ট টায়ার অ্যাকোমোডেশন থাকবে, সো ওইখানে যায় একটা ইন্টারেস্টিং, আর তখন দেখা যাবে আসলে পারফরমেন্সটা কেমন কে দেয়। সেটাই। হুম সো দ্যাট ইজ হুম। ইট, দি এন্ড অফ কোয়ালিফাইং 3। সো Yeah. কালকে আমরা আবার রেস ইনশাল্লাহ, প্রবাবলি 11টা বাজে কালকে রেস। আমরা আবার রেস দেখতে চলে আসবো, কোনো অসুবিধা নাই। আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যান্টোনিও রাসেল আর পিএসজি, দে আর ইন দ্য পোডিয়াম এন্ড উই গোনা সি হাউ দে পারফর্ম, এন্ড we could see Verstappen is in his 11th, but we know his past experiences in Suzuka এই মুহূর্তে circuit. কিন্তু আমরা দেখতে পারি যে ভার্স্টাপেনের যে ল্যাপ টাইমটা 130.3, লিন ব্ল্যাড কিন্তু Yeah. তার আগের বার এটা ইয়ে করছিল, আউট পারফর্ম করছিল, এবার কিন্তু পিছিয়ে গেছে। এবার কিন্তু পিছিয়ে গেছে। আর বটলেটাও কিন্তু একটু পিছিয়ে গেছে। হুম। হ্যাঁ, কিন্তু এখানেই অনেক বড় ডিফারেন্স কোথায় আসে একটা রিয়েল ড্রাইভারের মধ্যে, সে কোয়ালিফাইং এ খারাপ করছে কিন্তু একটা রেসে তার সামনেও ড্রাইভার থাকে, তার পিছনেও ড্রাইভার থাকে, তার সেই সেই প্রেসারটা তাকে মেনটেন করে তার স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী সে কতটা ভালো পজিশন নিতে পারে। আর আমরা জানি যে ভার্স্টাপেন, সে পিট থেকে শুরু করলেও সে একদম ফার্স্ট হইতে সক্ষম থাকে সব সময়, সো we are rooting for Verstappen because he has a really good experience with Suzuka circuit. Let's হ্যাঁ, see. আর ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হচ্ছে সুজুকা সার্কিটে লাস্ট যখনই ভার্স্টাপেন রেড বুল থেকে জয়েন করে, হি অলওয়েজ গট আ পোডিয়াম, আর একবার শুধু ডিএনএফ হয়েছে। Yeah, yeah, আর yeah. লাস্ট 4 ইয়ার্স তো জিতছে। সেটা তো আছেই। এখন দেখা যাক, এখানে আমরা সায়েন্সকে দেখতে পারতেছি 16টা রয়ে গেছে। সায়েন্স আরো বেটার করতে পারে। আমরা সায়েন্সের থেকে অনেক এক্সপেক্ট করি। হি ইজ এ রিয়েলি এক্সেলেন্ট ড্রাইভার। বাট এটাই, এটা আসলে অনেক ভালো একটা উইলিয়ামসের টিম একটা আছে। বাট ইয়ে উইলিয়াম, ইস্যু। উইলিয়ামস হুম, তো হচ্ছে গত 2 রেসেই হচ্ছে Q3-তে আউট হয়েছে, সো দ্যাট হুম। ওয়াজ মানে এটা আমরা দেখতে পারি, কিন্তু সায়েন্স আর কিন্তু রেসের মধ্যে অনেক ভালো খেলা। লাস্ট চায়নাতে কিন্তু সায়েন্স P8 ছিল, না P9 ছিল, সরি, 2 পয়েন্টস পেয়েছে। হুম। সো ও অ্যান্ড ও আচ্ছা আচ্ছা, উইলিয়ামস হচ্ছে যে ওয়েট। আগে যাচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, দেন দিস ইজ দি এন্ড অফ কোয়ালিফাইং 3। কালকে আমরা আপনাদের আবার দেখবো ইনশাল্লাহ। কালকে 11টা বাজে আমাদের কোয়ালিফাইং, সরি, রেস ডে। সো হুম হুম
লেটস সি হু উইন্স দ্য রেস। মোস্ট প্রবাবলি মার্সিডিজই ইয়ে করবে, বাট অন্য কেউ যদি মার্সিডিজকে টপ করতে পারে দ্যাট উড বি ভেরি ইন্টারেস্টিং। সো Yeah, ওটাই I আমরা think আশা করি আর কি। PSG, I think PSG and Leclerc have the hand to take the podium away from the Mercedes. ইয়েস, তারপর ইয়েস। দেখেন দেখা যাক। লেকলের হচ্ছে ফেরারির যে ইয়েটা, ফেরারি আর মানে ফেরারি যে স্টার্টিং এ যে অ্যাডভান্টেজটা ওটা যদি লেকলার হোল্ড করে রাখতে পারে, আর ফেরারি যদি মানে কোনো বাজে স্ট্র্যাটেজি না দেয়, তাইলেই কিন্তু হুম ফেরারি পোডিয়ামটা নিতে পারবে, আর মানে মার্সিডিজ থেকে আগায়ও থাকতে পারবে। হুম 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 আর পিয়াস্ট্রি, যেটা আমরা দেখতে পারি যে ম্যাকলারেন আর ফেরারি কিন্তু কর্নার্স এগুলাতে ভালো পারফর্ম করে, আর মার্সিডিজ হচ্ছে স্ট্রেইটসে ভালো পারফর্ম করে। সো হুম হুম এইখানে আমরা রেসে দেখবো যে যেটা কত ইন্টারেস্টিং, কে কোথায় ভালো পারফর্ম করতেছে, পিয়াস্ট্রি কি অ্যাকচুয়ালি মার্সিডিজ থেকে ভালো পারফর্ম করতে পারবে নাকি রেসে। হুম হুম হুম। ওকে, সো যাই হোক, ইনশাল্লাহ আমরা কালকে রেস লাইভ করব। আশা করি আপনারা থাকবেন। আমাদের 4টা হুম, ভিউয়ার, 5টা ভিউয়ার, 5টা ভিউ দেখা নিয়ে যাক। কারে যায় না। বাট হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ আশা করি আপনারা থাকবেন। থাকবেন, দিস সাপোর্ট ইজ চালিয়ে যাবেন, আমাদের সাপোর্ট শিওর, করে শিওর, যাবেন। ইনশাল্লাহ। সো ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। ওকে, আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।